Welcome to this video. In this video, we will revise straight lines. Straight lines in a revise marna. The straight lines revision starts with 10 standard formula. 10 standard formula in the shuru ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು 10 standard formula? Distance formula, section formula, and area of the triangle formula. So we'll see what those are. ನೋಡೋಣ ಏನು formula ಅಂತ. Distance formula ಏನು? If two points are known, P and Q, then the distance between them can be found out using this formula. ಇದನ್ನು ನೀವು SLCಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. This continues to be useful in PUC. The second formula is called section formula. Section formula ಅಂದರೆ ಏನು? If a point P divides, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? This point P, it divides the line in the ratio m is to n, then you can find the coordinates of P, x and y using this formula. So, ಈ formula use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು the P the coordinates ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. The important thing to remember is m ಅನ್ನು ನಾವು x2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, n ಅನ್ನು ನಾವು x1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ to find the x coordinate. m ಅನ್ನು x1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರದು. It will be wrong. So this is section formula. Next formula is area of the triangle and midpoint formula. So first midpoint formula ನೋಡೋಣ. Midpoint formula is a special case of section formula. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ then you will get the midpoint. So x1 plus x2 divided by 2 ಮತ್ತು y1 plus y2 divided by 2. Area of the triangle formula ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದೆ. And it consists of 3 points A, B, C. So 10th ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅರ್ಥ ಏನು? Whatever value you get here, you should ignore the negative sign. So ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So the easiest way to remember this formula is ಇಲ್ಲಿ x1 ಇರುತ್ತೆ, x2 ಇರುತ್ತೆ, x3 ಇರುತ್ತೆ. x1 ಜೊತೆ y2 ಮೈನಸ್ y3, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. x2 ಜೊತೆ 2 ಆದಮೇಲೆ 3 ಮೈನಸ್ y1, ಆಮೇಲೆ x3 ಜೊತೆ 3 ಆದಮೇಲೆ 1 ಮೈನಸ್ y2. ಈ ಥರ ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಒಂದು ಲೈನು, ಅದರ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಇಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ tan theta. Slope of a line whose inclination is 90 degree is not defined. ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ is undefined. ಯಾಕೆ? Because tan 90 is undefined. ಅದಕ್ಕೆ. The slope of a line which is vertical is not defined. So ಇದು ಒಂದು. ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಥೆ ಆಯಿತು. How do you find slope? ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನಿದು? Suppose you know two points on the line. So if you know that the line is passing through x1, y1 and x2, y2, you can find the slope by subtracting the y distance and dividing by x distance. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಈ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ x1, y1, x2, y2 ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. If the line makes an angle alpha, ಇದು alpha ಇರಬೇಕು, with a positive direction of x-axis, then slope of the line is given by m equals tan alpha.
and alpha cannot be 90 degree because when it is 90 degree, then it is not defined. Horizontal line, the slope is 0. Vertical line, the slope is undefined. Okay, so this is the first part of the summary. Next, let's look at parallel lines and perpendicular lines. ಅವುಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಸ್ಲೋಪು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So if there are two lines like these and one of them is having an angle alpha with positive x-axis, another one is having an angle beta with x-axis, then tan alpha is equal to tan beta. So ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ದು ಸ್ಲೋಪು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ, ಆವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಕಥೆ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಕಥೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ -1. ಎರಡು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆವಾಗ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ -1. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ದು ಕತೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. CET ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅವುಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. Then there is a question of, if I have two lines and I know their slope, angle between those two lines. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಧ್ಯ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಥೀಟಾ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. where m2 is slope of line 2 and m1 is the slope of line 1. ಅಂದರೆ m2 will be tan alpha 2, m1 will be tan alpha 1. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದರ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. If you want to find the other angle between the two lines, then you can do 180 degree minus theta. ನಿಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಮರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. An acute angle theta between lines L1 and L2 with slopes m1 and m2 is given by this formula. ಆಮೇಲೆ two lines are parallel if their slopes are equal. Two lines are perpendicular if and only the product of their slopes is -1. Okay, ಮುಂದೋಗೋಣ. ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ collinear ಅಂದರೆ if they are on the same line. If 3 points are in the same line, then slope of two of those points, like A, B idre, if there's a line joining A and B, that should be equal to slope of BC. In 10th standard, we were using the fact that area of a triangle, if all 3 points are collinear, is 0. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ collinear ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. Another way to do that is you find the slope of any 2 points and then you find the slope of other 2 points. Then if those two are equal, that means they are collinear. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. So before we go to various forms of equations of line, let us see a couple of more things from the summary. So collinear ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. 3 points are collinear if the slope is kind of equal. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ
ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದರ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ a ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ a. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is constant, value of y is not constant. So ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ b. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ b. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್? ಇಫ್ ವಿ ನೋ ಎ ಲೈನ್ and if we know that it actually goes through a point, so x0 y0 ಜೊತೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, and if we know the slope of the line, ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, then this is the equation of the line. ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and ಇಲ್ಲಿ y and x are representing all points on the line. So ಅದರಿಂದ ಇದು equation of the straight line. ಸೊ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, ಏನು y2 minus y1 by x2 minus x1. So this is nothing other than slope. This is a formula. This is called 2-point form of the equation. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. This is a most famous and most important slope intercept form ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ we don't know a point, we know the slope m and we know the intercept ಅಂದರೆ y axis ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಆರಿಜಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. The distance from origin to the point where it intersects y axis. So ಇಲ್ಲಿ c ಅಂತ ಇದೆ. So if this intercept is known as c, then the equation is y equals mx plus c, where m is the slope and y intercept is c. So slope intercept form. ಇನ್ನೊಂದು, if you just know the intercept of both x-axis and y-axis. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು y-axis ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ x-axis ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಗೊತ್ತು, y-axis ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ x-axis is A. The distance of a point where it intersects y-axis is B. So ಈ ಪಾಯಿಂಟು B ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು A ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅದರ ಈಕ್ವೇಷನ್ x/a + y/b = 1 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಳೆಯೋದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆರಿಜಿನ್.
let's call that P. So P is the perpendicular distance of this point, of this line from origin. And let us say omega is the angle that perpendicular makes with x-axis, positive x-axis. So awaga a line equation x cos omega plus y sin omega equals P ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನು ಆರಿಜಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ P ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಮರಿಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a ಅಥವಾ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ a. ಸೊ y ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು? x ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಲೋಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದರ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸ್ಲೋಪು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx ಪ್ಲಸ್ c ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ a ಆ್ಯಂಡ್ b. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ a ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು, y ಆಕ್ಸಿಸ್ b ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಫೈನಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? x cos omega plus y sin omega is equal to P. P ಏನು? It is a distance of the line from origin, perpendicular distance from the origin. And omega is the angle between that distance and x-axis, positive x-axis. ಇವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c ಈಕ್ವಲ್ 0 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ಲೋಪು ಮೈನಸ್ a ಬೈ b ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಮೈನಸ್ c ಬೈ b ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಡ, y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಆವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅ ಲೈನ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c ಈಕ್ವಲ್ 0, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x1 y1 ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ
both have the same slope because parallel lines have the same slope. So the slope is equal to m. But they have different y-intercept. ಅವುಗಳ y-intercept ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು C1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು C2 ಇದೆ. ಸೊ ಆ C1 ಮೈನಸ್ C2 ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. y is equal to mx plus c ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. If the lines are in the form ax plus by plus c1 equals 0, again see the two equations. x coefficient ಮತ್ತು y coefficient ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, a ಮತ್ತು b ಇದೆ, ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, c1 ಮತ್ತು c2 ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ C1 minus C2, a constant absolute value, absolute difference divided by this value. This is a formula to calculate distance between parallel lines. If you go back to summary, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ವಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. Thanks for watching this video. See you soon with a new summary. Till then, bye.